La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a su llegada al Supremo el pasado 2 de noviembre. NGEL NAVARRETELa Fiscal del Tribunal Supremo pedir prisi incondicional para la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros miembros de la mesa citados el jueves por rebelión. As lo acordaron los fiscales de sala del alto tribunal encargados del caso en la reunión que mantuvieron la víspera de la primera comparecencia de los querelados ante el jueves pasado. El Ministerio Público actuará con el mismo criterio que la Fiscal de la Audiencia Nacional aplica los ex-consejeros que comparecieron ante este tribunal. Frente a la oposición de pedir prisi incondicional es lo para algunos de ellos conjunqueros a la cabeza, finalmente se lo fuera Santi Vila, al tener en cuenta su dimisión en la víspera de la declaración unilateral de independencia. Fuentes del Ministerio Público estiman que también puede haber alguna excepción entre los citados ante el alto tribunal además de Forcadell, LLUS Mara Coromines, LLUS Gin, Anasim, Ramona Barufit y Joan Josep NUET. Se trata de NUET, el Nico querelado que no pertenece juntos peles. En la querella se sostiene que vota a favor de la pleno la votación de la independencia. Sin embargo, el pasado jueves su abogado, Juan Marino, explica al juez instructor y los fiscales que eso no era que el ex-diputado de Cataluña es que es pot haber votado no. El abogado se compromete a acreditarlo documentalmente en su siguiente comparecencia. Es probable que esa posicionamiento respecto a la votación clave como el de Vila, suaves la medida cautelar reclamada. Mantendrá para los miembros de la mesa el criterio que se aplica al gobernante cuatro fiscales del Supremo de la MXIM categoría fiscales de sala se encargan de la querella presentada en ese tribunal. Bajo la coordinación del teniente fiscal del Alto Tribunal, Luis Navajas, los fiscales trabajaron en NGEL. Por un lado actan la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal y el fiscal de Sala Fidel Cadena. Ambos estuvieron presentes en la citación de la semana pasada. Los otros dos fiscales son el ex fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza y el también fiscal de Sala Jaime Moreno. Ambos tienen previsto intervenir la semana pasada en la segunda parte de los interrogatorios finalmente aplazados. La decisión sobre las medidas se impone corresponde al juez instructor, que en el caso del Supremo es el magistrado Pablo Larena. Su primera decisión tras la llegada de los querelados al alto tribunal fue atender las peticiones de las defensas y concederles otra semana para preparar los interrogatorios. Ante una solicitud de prisión incondicional, el juez puede optar por esa medida como hizo la juez Carmen Lamela en la audiencia o suavizarla, permitiendo la libertad bajo fianza o incluso la libertad con la única obligación de comparecer regularmente y no salir del país. El Nico el might para el juez en la imposición de cautelas es que no puede acordar medidas más duras que las solicitadas por la acusación. Para acordar la prisión reclamada, el instructor tendrá que detectar la existencia de riesgo de fuga, de reiteración delictiva o de destrucción de pruebas. En la audiencia, la juez Lamela mantuvo que en los miembros del gobierno destituido se daban los tres. Respecto a la posibilidad de modificar en el último momento el criterio sobre las cautelas se pronuncia esta semana el fiscal general del Estado, José Manuel Maza. Refiriéndose a los encarcelados del gobierno que por extensión va el diario para los querelados en el Supremo.
Mas refermen una entrevista en la cadena ser que se habían declarado que aceptaban la constitución y la aplicación del artículo 155, a lo mejor alguna cosa hubiera cambiado. En esa situación, prisi, sin duda el argumento fundamental para dictar la prisión incondicional queda sin efecto si no hay reiteración delictiva. Entonces es lo que valorar el riesgo de fuga, algo que se puede controlar sin la privación de la libertad, que el juez instructor del Supremo acordará medidas más suave para sus esquirlados no afectar directamente a la situación de los nuevos encarcelados por decisión de la Audiencia Nacional, para que estos puedan quedar en libertad será necesario que se reúna de estas tres circunstancias que es lo reclamará la Fiscalía, que lo acordará directamente la juez la melhor que la SECCIN segunda de la Sala de lo Penal, que revisa las decisiones de la juez en este caso, estimes los recursos de apelación de los excónsules.